Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. On the occasion of the 80th anniversary of the Holocaust, B'nai B'rith, with the help of the Marsh Foundation, held an international conference entitled Get to Liberation 80. The conference was supported by a fund established by the government. Among the speakers, Peter Breyer, president of B'nai B'rith and director of Heti TV, welcomed the participants and stressed the importance of preserving the memory of the Holocaust, saying that the greatest thing that can be done today to help the Hungarian Jewry to live and cherish the memory of the horrors that took place within the walls of the ghetto is to continue to live and cherish the memory of the Hungarian Jewry. Commemorating the 80th anniversary of the Holocaust, György Szabó, president of Mozsik, stressed the importance of sharing personal stories and recalled that the Holocaust is not only a responsibility of the past, but also for future generations. Péter Nógrádi, vice president of the Mozsik, saw the importance of survival in unity, citing the survival of his mother and siblings as an example, and warned that anti-Semitism is still present and therefore the past must not be forgotten. A common theme of the speeches was the importance of remembrance and the power of community. The spirit of the event focused on understanding the tragedy of the past and building for the future, while speakers stressed the need to prevent history from repeating itself. The number of Israeli soldiers killed in ground fightings in the Gaza Strip has risen to 400, with the deaths of 4 more Israeli soldiers, the Israeli Defense Forces said. The 4 more soldiers were killed when a remote-controlled explosive device planted alongside the road exploded. 6 were wounded in the incident. 2 seriously. Hamas Islamist terrorists carried out the attack on Israeli soldiers at Beit Hanun in the northern Gaza Strip. According to the IDF, although it has carried out 4 operations against Palestinian gunmen hiding in Beit Hanun and the kilometers of tunnels underneath, it has so far managed to clear 40% of the area of Islamist gunmen. In the last month, 48 IDF soldiers have been killed in Israeli raids in the north of the Strip. Ukrainian President Volodymyr Zelensky has called on Ukraine's allies to keep the promises to supply arms to Kyiv and to help it fend off increased Russian airstrikes. Pledges to support Ukrainian air defenses have still not been fully honored, based on the decisions taken at the NATO summit in Washington and the meetings in Ramstein, Zelensky wrote. He also said that over the past week, Russian forces have deployed almost 700 aerial bombs and more than 600 attack drones against Ukraine. The Russians' war continues every week only because their army can maintain its ability to terrorize Ukraine and exploit its air superiority, he said. Sanctions must remain in place against allies of the ousted Syrian President Bashar al-Assad who have committed serious crimes, the German foreign minister said in Riyadh. Annalena Baerbock arrived in the Saudi capital to attend a conference on the situation in Syria organized by Saudi Arabia, but she told the press that the sanctions against Syria must be dealt with in a reasonable way. She stressed that it's very important that the punitive measures do not harm the Syrian people, adding that to this end, Germany is donating 50 million euros in humanitarian aid to the Arab country, including food and medical supplies. The Riyadh conference will bring together foreign ministers from Arab countries, including Syria, as well as several Western countries and Turkey. Delegates from the UN and the United States will also take part in the talks. And finally, for the weather, the skies will be calm and starry in the evening. Tomorrow will be cloudy with sunny spells. The temperatures will average around -7 to -3 degrees Celsius in the morning and 0 to +3 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Anlässlich des 80. Jahrestages des Holocaust veranstaltete B'nai B'rith mit der Unterstützung der Marsh-Stiftung eine internationale Konferenz mit dem Titel Get to Liberation 80. Die Konferenz wurde durch einen von der Regierung eingerichteten Fonds unterstützt. Zu den Rednern gehörte Peter Breyer, Präsident von B'nai B'rith und Direktor von Heti TV, der die Teilnehmer begrüßte und betonte, wie wichtig es sei, die Erinnerung an den Holocaust zu bewahren. Er sagte, das Größte, was heute getan werden könne, sei, dem ungarischen Judentum zu helfen, die Erinnerung an die Schrecken, die sich in den Mauern des Ghettos abgespielt haben, weiterzuleben und zu pflegen. Jahrestag des Holocaust betonte György Szabó, Präsident von Mozsik, die Bedeutung des Austauschs persönlicher Geschichten und erinnerte daran, dass der Holocaust nicht nur eine Verantwortung der Vergangenheit, sondern auch der zukünftigen Generation ist. Péter Nógrádi, stellvertretender Vorsitzender der Mozsik, sah die Bedeutung des Überlebens in der Einheit und führte das Überleben seiner Mutter und seiner Geschwister als Beispiel an. Er warnte davor, dass der Antisemitismus
Terrorismus immer noch präsent sei und die Vergangenheit deshalb nicht vergessen werden dürfte. Ein gemeinsames Thema der Reden war die Bedeutung des Erinnerns und die Kraft der Gemeinschaft. Der Geist der Veranstaltung konzentrierte sich darauf, die Tragödie der Vergangenheit zu verstehen und für die Zukunft zu bauen, während die Redner die Notwendigkeit betonten, eine Wiederholung der Geschichte zu verhindern. Die Zahl der bei Bodenkämpfen im Gazastreifen getöteten israelischen Soldaten ist mit dem Tod von 4 weiteren israelischen Soldaten auf über 400 angestiegen, teilten die israelischen Verteidigungskräfte mit. Die 4 weiteren Soldaten wurden getötet, als ein ferngesteuerter Sprengsatz, der an einer Straße platziert war, explodierte. 6 Soldaten wurden bei dem Vorfall verletzt, 2 davon schwer. Islamistische Hamas-Terroristen verübten den Anschlag auf israelische Soldaten in Beit Hanun im nördlichen Gazastreifen. Nach Angaben der IDF ist es ihr trotz 4 Operationen gegen bewaffnete Palästinenser, die sich in Beit Hanun und den kilometerlangen Tunnel darunter verstecken, bisher gelungen, 40% des Gebietes von islamistischen Bewaffneten zu säubern. Im letzten Monat wurden 48 IDF-Soldaten bei israelischen Angriffen im Norden des Streifens getötet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat die Verbündeten der Ukraine aufgefordert, ihre Zusagen einzuhalten, Waffen an Kiew zu liefern und dem Land zu helfen, sich gegen verstärkte russische Luftangriffe zu wehren. Die Zusagen zur Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung sind immer noch nicht vollständig eingehalten worden, basierend auf den Entscheidungen des NATO-Gipfels in Washington und den Treffen in Ramstein, schrieb Zelensky. In der vergangenen Woche hätten die russischen Streitkräfte fast 700 Luftbomben und mehr als 600 Angriffsdrohnen gegen die Ukraine eingesetzt, so Zelensky weiter. Der Krieg der Russen geht nur deshalb jede Woche weiter, weil ihre Armee weiterhin in der Lage ist, die Ukraine zu terrorisieren und ihre Luftüberlegenheit auszunutzen, sagte er. Die Sanktionen gegen Verbündete des gestürzten syrischen Präsidenten Bashar al-Assad, die schwere Verbrechen begangen haben, müssen bestehen bleiben, sagte die deutsche Außenministerin in Riad. Annalena Baerbock traf in der saudischen Hauptstadt ein, um an einer von Saudi-Arabien organisierten Konferenz zur Lage in Syrien teilzunehmen, wo sie von der Presse erklärte, dass die Sanktionen gegen Syrien auf vernünftige Weise gehandhabt werden müssen. Sie betonte, dass es sehr schwierig sei, dass die Strafmaßnahmen dem syrischen Volk nicht schaden und fügte hinzu, dass Deutschland zu diesem Zweck 50 Millionen Euro an humanitärer Hilfe für das arabische Land bereitstellt, darunter Lebensmittel und medizinische Hilfsgüter. An der Konferenz in Riad nehmen die Außenminister der arabischen Länder, einschließlich Syriens sowie mehrerer westlicher Länder und der Türkei teil. Auch Delegierte der UNO und der Vereinigten Staaten werden an den Gesprächen teilnehmen. Und schließlich zum Wetter. Am Abend wird der Himmel ruhig und sternenklar sein. Morgen ist es bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei -7 bis -3 Grad am Morgen und zwischen 0 und +3 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. לרגל יום השנה ה-80 לשואה ערך בני ברית בסיוע הקרן למורשת יהודי הונגריה ועידה בינלאומית שכותרתה 80 שנה לשחרור הגטו. הכנס נתמך על ידי קרן ממשלתית. בין הדוברים, פיטר בויר, נשיא בני ברית ומנהל HTTV, בירך את המשתתפים והדגיש את חשיבות השמירה על זיכרון השואה, ואמר כי המעשה הגדול ביותר שניתן לעשות היום למען זכר הזוועות שהתרחשו בין חומות הגטו ולהמשיך ולזכור. ג'וארד סובו, נשיא מושוק, ציין את יום השנה ה-80 לשואה והדגיש את חשיבות השיתוף בסיפורים אישיים והזכיר לנו שהשואה היא לא רק אחריות כלפי העבר, אלא גם כלפי הדורות הבאים. פיטר נוגרדי, סגן נשיא איחוד הקהילות היהודיות, ראה את חשיבות ההישרדות בסולידריות והביע את הישרדותם של אמו ואחיו כדוגמה, והזהיר שהאנטישמיות עדיין קיימת, לכן אסור לשכוח את העבר. הנושא המשותף של הדוברים היה חשיבות הזיכרון וכוחה של הקהילה. האירוע התמקד בהבנת הטרגדיה של העבר ובבניית העתיד, בעוד הדוברים הדגישו את הצורך למנוע מההיסטוריה לחזור על עצמה. עם מותם של 4 חיילים ישראלים נוספים, עניין ההרוגים שנהרגו בקרבות קרקע ברצועת עזה עלה ליותר מ-400, כך הודיע צה"ל. 4 החיילים הנוספים שנהרגו בהתפוצצות מטען בשלט החוק שהוטמן ליד הכביש. 6 בני אדם נפצעו באירוע, 2 באורח קשה. חמושים מארגון חמאס ביצעו את המבצע נגד חיילים ישראלים ליד בית חנון שבצפון הרצועה. לטענת צה"ל, למרות שכבר ביצעו 4 פעולות נגד פלסטינים המסתתרים בבית חנון ומערכת המנהרות שנבנתה כמה קילומטרים מתחת, הם הצליחו עד כה לנקות 40% מהשטח מחמושים אסלאמיים. בחודש האחרון נהרגו 48 חיילי צה"ל בפשיטות ישראל ברצפון הרצועה.
נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי קרא לבעלי בריתה של אוקראינה לקיים את ההבטחות לגבי משלוחי נשק לקייב ולתמוך בהעדפת תקיפות אוויריות רוסיות מתגברות. ההתחייבויות לתמוך בהגנה האווירית של אוקראינה בהתבסס על ההחלטות שהתקבלו בפסגת נאט"ו בוושינגטון והפגישות ברמשטיין עדיין לא מולאו במלואן, כתב זלנסקי. הוא גם אמר כי בשבוע האחרון כוחות רוסים פרסו כמעט 700 פצצות אוויריות ויותר מ-600 מל"טים נגד אוקראינה. מלחמת רוסיה נמשכת מדי שבוע רק בגלל שהצבא שלהם יכול לשמור על יכולתו להטיל אימה על אוקראינה ולנצל את עליונותו האווירית, אמר. הסנקציות נגד בעלות בריתו של נשיא סוריה המודח באשר אל-אסד שביצע פשעים חמורים חייבות להישאר בתוקף, אמר שר החוץ הגרמני בריאד. אנלינה ברבוק הגיעה לבירת סעודיה לכנס על המצב בסוריה שאורגן על ידי סעודיה, שאמרה לעיתונות כי יש לטפל בסנקציות נגד סוריה בצורה הגיונית. היא הדגישה כי חשוב מאוד שצעדי הענישה לא יפגעו בעם הסורי, והוסיפה כי לשם כך תורמת גרמניה 50 מיליון יורו בסיוע הומניטרי למדינה הערבית, כולל מזון וציוד רפואי. בנוסף לשרי החוץ של מדינות ערב, כולל סוריה, מיוצגים בוועידת ריאד גם שרי החוץ של מספר מדינות מערביות וטורקיה. במשא ומתן השתתפו גם שליחים מהאו"ם ומארצות הברית. ולמזג האוויר השמיים יהיו שקטים וזרועי כוכבים לקראת הערב, מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורה תהיינה סביב -7 עד -3 מעלות בבוקר ובין 0 ל-3 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.